Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? अरे मैं एकदम मस्त. तू कैसा है? Good. Let me begin with your name. Can you tell me your name, please? मेरा नाम? अरे इसको मेरा नाम नहीं पता. अरे मैंने इसको फॉर्म नहीं भर के दिया क्या? अरे जिसको देख के आखा वर्ड झुके उसको बोलते हैं पक्या. Okay. So your name is Pakya. Yes, पक्या. तो लिख ले. पक्या, सख्या, मात्रे. बाप का नाम सख्या, दगड़िया, मात्रे. आजोबा का नाम बोलो. व्हाट्सएप करूँ क्या? So you are here for the visa application to the UK, right? यूके बोले तो उत्तराखंड. अरे नहीं उत्तराखंड वगैरह नहीं जाने का. उत्तराखंड, बिहार, यूपी उधर सब जा चुका है. उधर अपना धंधा एकदम सेट है. अपन को जाने का इंग्लैंड. आई गो इंग्लैंड डू बिजनेस. ठीक है ना? UK and England is one and the same thing. क्या? Yeah, इंग्लैंड यूके एक ही है. तो एक ही वीजा में अपने को दो कंट्री जाने को मिलेगा. अरे मस्त ना. ये तो बहुत भारी हो गया. तेरे को मैं एक्स्ट्रा खोका देगा. मस्त. All right. Okay. Let me go into the next question. Can I know the purpose of your visit for the UK? पर्पज बोले तो वजह. तो देख अपन का दो वजह है. पहला वजह है ना, अपन को जाने का है इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखने. इंग्लैंड इंडिया का मैच, वो तुम्हारा बड़ा स्टेडियम है ना उधर, भगवान खुदा उसको बोलते क्या? हाँ, लॉर्ड्स. लॉर्ड्स में जाने का मस्त फ्रंट रो पे बैठ के इंग्लैंड इंडिया का मैच देखने का. कोहली भाई को मैंने प्रॉमिस किया है कि तेरा मैच में फ्रंट सीट पे देखेगा. वो पंटर लोगों ने सब स्टेडियम बुक किया है अपन का. ऑल स्टेडियम बुक. एंड मैं बैठेगा, तुम्हारा रानी है ना उसके बाजू में. रानी हियर, आई हियर वॉचिंग क्रिकेट मैच. तेरे को टिकट चाहिए क्या? फुल स्टेडियम बुक है अपना. दूसरा पर्पज है मुद्दे का बात. तो अपन अभी इंडिया में कंटाल गया अपने को बिजनेस बढ़ाने का. वो गांधी नोट लेके अपन पक गया. अपन को तुम्हारा वो रानी वाला नोट चाहिए. ठीक है ना? इसलिए यूके में जाने का, इंग्लैंड में जाने का मस्त. Okay. So that's your main purpose. Visit to the UK. Your business. What is your business? बिजनेस बोले तो अपन का एक धंधा है तो बोलो. अपन जाता है बाहर की कंट्री में, पंटर लोग जाता है बड़ा कंटेनर लेके अर्जेंटीना, दुबई, अफ्रीका. उधर क्या करता है वो चरस गांजा कंटेनर में डालिंग कंटेनर भरी. तो कंटेनर कमिंग टू मुंबई, उधर डोंगरी में कंटेनर आएगा, गांजा चरस आउट. पंटर लोग सेलिंग ऑल ओवर इंडिया. Sorry, I didn't understand. What is ganja and charas? गांजा चरस नहीं था. मैंने इसको सैंपल दिखा. अब पीछे अभी देखो सैंपल दिखा. अरे ड्रग्स बोले तो. Drugs? Oh, sorry, you can't do that in UK. It's illegal in UK. इलीगल? Yeah. अरे इलीगल वर्ड में लीगल है. सब कुछ चलता है. इलीगल धंधे में ज्यादा पैसा है. तेरे को मैं पार्टनर बनाया. That's fine. Let me move on to the next question. बोल ना, तू इधर का बॉस है. बोल, तेरे को पेड करके पूछ सकते जो पूछना है बोल. So who's going to sponsor your visit to the UK? स्पॉन्सर बोले तो अरे टीवी का प्रोग्राम है क्या स्पॉन्सर करेगा? मनी. अच्छा, तो कौन अपन को सपोर्ट करेगा? अरे पक्या नो सपोर्ट पक्या सपोर्ट पक्या. अपने पास 4-5 खोखा है इधर लाया मैंने. और पता नहीं उधर घर पे 10-12-100 खोखा होगा. मैं तेरे को खोखा देगा. अपन का काम हो जाएगा. तेरा काम हो जाएगा. ठीक है ना? हो गया? वीजा मिल गया? Visa not done. The interview done. अच्छा, तो कब मिलेगा वीजा? तेरे को पार्टनर करेगा मैं. Okay, please leave. बना देगा पार्टनर. ठीक है, जाता नहीं. Please go. देख, अपन का दिमाग सनक गया ना तो ये मैं घोड़ा साथ में रखता है. कभी भी वो बजा देगा. चल निकलता मैं. चलो बेटे मिलते. कोण आहे रे तिकडे? रिचा, विसरलोच होतो. आमच्या प्रधानजींना तुमच्या ऑफिसच्या बाहेरच अडकून ठेवण्यात आलं आहे. असो. Hello, good morning. Please take a seat. शुभ दुपार. आमच्या राज्यात दुपार आहे आज. Okay. गुड आफ्टरनून. Good afternoon. So, can you begin with your name and where you come from? नाव गाव कशाला पुसता?
आम्ही आहोत कोल्हापूरचे. आम्हाला म्हणतात श्रीमंत घरचे. म्हणजेच आय मायसेल्फ श्रीमंत. गंभीरराव लुकतुके. Oh, that's a very long name. Can I just call you Mr. Beer? बियर? Yeah? नाही, नो नेवर. हे आम्ही कदापि खपून घेणार नाही. कॉल मी मिस्टर श्रीमंत और मिस्टर रिची रिच. Okay, fine. Mr. Richie Rich, what is your purpose of visit to the UK? We want to visit all your historical museums in your country. That's very interesting. You are very interested in the history of UK. Of course, our grandfather and grandfather, they were very brave. They used to fought against the English people in 1900th century. They were very brave and looking very Rajminde. Don't go on my color. They were Gore Gomte, fair and lovely, Okay. just like you. Okay. That's interesting. So, But your Senapatis stolen our sword, talwar. okay. Since then, I am roaming here with her. I am a man with no talwar in my man. Oh man. Okay, so I guess that you want to visit UK to get your sword. So what are you going to do with the sword? That's a good question. आता आम्ही यांना काय सांगायचं? लुकतुके राजेशाहीची कशी वाट लागली आहे ते. सरकारकडून आम्हाला पैसा मिळायचा तोही आता बंद झाला. लुकतुके राजेशाही नावाने कुठे नोकरी मागायला जावे तर कोणी नोकरी देऊ शकत नाही. काय करावे म्हणून आम्ही विचार केला. म्हटलं आमच्या इंग्लंड मधल्या त्या तलवारीचं जर आम्ही इथे घेऊन आलो आणि त्याची काही निलामी केली तर आम्हाला काही पैसे मिळतील आणि त्या पैशातून आम्ही आमच्या राजवाड्याचे थकलेले पाण्याचे बिल आणि विजेचे बिल भरू शकू. पण असो, आता ह्यांना काहीतरी सांगावे लागेल. हे गुपित फक्त तुमच्यात आणि आमच्यात. ह्यांना सांगू नका. ह्यांना जर कळलं तर लुकतुके राजेशाही चुकीला माफी नाही. आणि जर ह्यांना कळलं तर आम्हाला UK विजा मिळणार नाही. त्यामुळे बघतो आता आम्ही विचार करतो ह्यांना काय सांगायचं ते. That was a good question. There was a name on that sword, our name, and we had lots of emotions stick to that talwar, the sword. That's why we want to get that back. Okay, I got it. That's fine. So let me move on to the last questions. Who is going to sponsor your visit to the UK? त्याची काळजी तुम्हाला नसावी. आम्ही त्याची व्यवस्था करूच. We will make all the arrangements to pay you all. At least once we will get our sword back, we will get the money and then we will pay you all your udhari and all your bills. Okay. It doesn't work that way, but anyways, we're done with the interview, so you can leave now. UKचा विजा चा लखोटा आमच्या लुकतुके राजवाड्यात पाठवून देण्याची आज्ञा करतो आम्ही तुम्हाला. Okay, please go. आम्हाला विजा आमच्या लुकतुके राजवाड्यात पाठवून द्या अशी विनंती नाही, आज्ञा करतो आम्ही तुम्हाला. Okay. आणि हे गुपित तुम्ही यांना सांगू नका, कारण चुकीला नाही. येतो आम्ही. It is not allowed. Oh, sorry. Sit down. सगळ्या क्वेश्चन आन्सर काय तुम्हाला आता दन सण इंटरव्ह्यू देतो फुल इंग्लिशमध्ये. कसे मध्ये आहेत कोण? So, how are you today? मी आय एम फिट अँड फाईन. मारली लाईन.
Okay. Can you please confirm your name? My name is Tiger Saraf. Tiger Saraf from Nagpur. So I'm going to ask you a few questions regarding your visa application to the UK. Right? Visa application. Yeah. Okay, Namang. Okay, so why do you wish to visit the UK? Why any question विचारला? म्हणजे answer मी कधी द्यावं लागेल? Because I want to go to foreign. I want to go to foreign. I want to see Niagara Falls, Burj Khalifa, Eiffel Towers, Birmingham Palace. What are you talking about? These places are not in the UK. Huh? Yeah. याला काहीच माहिती नाही वाटते. यूट्यूबमध्ये काय काय भेटते ते. आता इंस्टाग्रामची रील तयार करतो, याला रिक्वेस्ट पाठवतो. म्हणजे हा बी खुश, मी बी खुश. Yes, they all in foreign. You see, I'm very big on Instagram. I've got 3 followers. Myself, my wife, and my beloved son. I want to go from 3 to 3 million. I see lots of Gora people making Insta reels on Instagram, and they're getting famous. Therefore, I go to foreign. Okay, I understand you want to go to foreign. So do you mean London? UK London मध्ये वाटते. London. Yes, foreign. Okay, yeah, fine. So just stick to the answers to the questions which I asked, okay? म्हणायला वाटते बाबूराव. Sorry, apology. That's fine. So how long do you intend to stay in the UK? How long? ह्याचं आपण आन्सर केलंच नाही त्या. आता काहीतरी तारून द्यावं लागेल. काय तारून? आता इतके दिवस राहायचं म्हणजे आता आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायला वेळच लागेल ना. 1 वर्ष, 1 year, 1 year, long time, 1 year. 1 year? That's a very long time. So who's going to pay for your expenses for 1 year? Expenses? Expenses means money, the payment. Payment. Yeah, payment. घ्या. आता काय माझा बसलाय तिथं? शास्त्र बोलायला बंद होतं. तर म्हणते कसा? जाई बापू पोरगी दिली ना, आता झालं. Payment myself. Yes, sir. I'm very rich. You see, therefore going to Instagram, the foreign, for Insta reels. Alright. I want to go see Shilpa Setty's flat on Burj Khalifa. Okay, that's fine. I want to get Eiffel Tower for my passport. Okay, just let me move on to the next question. So, do you wish to work in the UK? Work? आता तिथे काम करायला वाटते. वय चालले काय पण मी असं ऐकलंय खाली तर 9 ते 5 काम असते आणि पाऊंडात पैसे भेटते आणि गोऱ्या पोट्ट्या. येस आय वॉन्ट टू वर्क. So you have a work permit. वर्क परमिट? आता वर्क करायला परमिशन लागते का? तरी करावंच लागते. नाही. No work permit, so you can't work in the UK. Huh? Okay, you can't. Oh, that's all right. That's all done. I'm done with my questions, so now you can leave now. Done? Yeah. लंडन done? No, London? London not done. The interview is done, so you can go now. लंडन visa? Visa, we'll let you know. You can go now. Instagram, wait. One, you famous, please. No, it's Let's have the one, wait. Please speak up. Respect. What's this? Respect. Please sit down. Please sit down. Okay. You okay? Yeah. So, can you tell me your name, please? I, Ganpatrao More Patil, Gav Chitsundi Patil, I, farmer, big farm. Farmer. Okay, that's good. Right. So, Mr. Ganpatrao, how are you doing today? Huh? I said, how are you doing today? I English little down. Down? I English little down. And you're here for the UK visa. If you don't know English, I can't give you the visa. No. English good. English coming in ear good. English out of mouth little down. Oh, so you understand? I manage. London, I manage. English good. Manage. Okay, fine, whatever. So, what is the purpose of visit to the UK? I farmer. I farmer. Yeah. I big farm. I sell farm. I want sell farm. Girai come. I go. Chitsundi Patil Talati office.
यु नो तलाठी? No, no. What is talaki? मायला आता इंग्रजीत तलाठीला काय म्हणतात? कोणाला माहिती आहे का इथे? गव्हर्नमेंट ऑफिस. Okay. रेकॉर्ड. I go Talaki office for Satbara. You know Satbara? What is that Satbara? 7/12. Okay. आता 7/12 कसं समजून सांगायचं इंग्लिश माणसाला? It is 7/12 paper, paper. You sell Satbara. But I go Talaki office, farm Satbara, Talaki tell no Satbara. My farm no Satbara. So my Panjoba, you know Panjoba? No, what is Panjoba now? Panjoba, father. Oh, your father. Yeah. His father. Your grandfather. His father. Great grandfather. Great father. Great Panjoba. Okay. My Panjoba great. Okay, great. Okay. So Ingras, you are British. Yeah. 100 years past, you are British. Give Bakshish Patra to my Panjoba, that farm. The farm, Ingras give Bakshish Patra. Gift. Okay. So Ingras gift my Panjoba land. My Adoba crackpot. My Adoba lost Bakshish Patra. Oh. Talaki say me, no Satbara, no record, no sale, I panic. So me go London Talaki office. There is no Talaki office in London. There is no office outside. एवढं मोठं लंडन म्हणतात, साधं तलाठी ऑफिस नाही लंडनला. आपलं चितुंडी पाटील बरं, एवढं मोठं तलाठी ऑफिस आहे, समोर पार्किंग आहे. काय असेल लंडन तुमचं? नो. यू नो गव्हर्नमेंट ऑफिस? No. क्वीन? Yeah. क्वीन एलिझाबेथ. I go Queen. I knock. Queen Satbara. I take Satbara. I back. Ingras, Okay. all record. Okay, that's fine. Ingras, all record. Yeah. I go, I get record, Bakshish Patra Satbara, I come back. I go Queen. Queen. Okay, that's fine. Okay, let me move on to the next question. No, but the record, Ingras, all record. Okay. My dog, Chitundi Patil, the river bridge, 100-year-old river bridge. Okay. Ingras send letter, Sarpanch, Chitundi Patil, bridge 100-year-old, expired. All record. All record, yeah. So I go, Queen, government, Sheti record, I come back. Visa. Okay, fine. Visa. That's it. Okay. Let me ask you, who's going to sponsor your trip to the UK? Sponsor. Yeah. Chichundi Patil cricket team sponsor, Ganesh Bed. So, So I go Ganesh Bed. I say Ganesh Bed, sponsor London. Ganesh Bed give me logo. I put on my suitcase. I go London. okay, that's fine. I do advertise Okay. in London. Ganesh Bed sponsor. Okay. Me go London. Me take Satbara. Queen Satbara. I got it. Me back. Yeah, that's all done. So you can go now, please. Visa. Visa, we'll let you know. You can go now. No visa. You can go now, please. Which day Oh my visa? God. Please go. No, but which day visa? I'll let you know. You can go, please. No, I want visa, but You go. अशा केसेसला कोण विजा देणार? तुम्ही द्याल का? मी तर नाही देणार. पण ऐकून वैताग आला. असे एकदम केस उचलायची वेळ आली. आता माझी तर ड्युटी संपली, मी तर निघालो. आता दुसरा विजा ऑफिसर येईल आणि तो बाकीचे केसेस बघेल. चला. Lovely lady. Please come in. Namaste, Sare. Please have a seat. Name your phone. So, we did UK visa. Yes. All right. Can we start by your name, please? Name. नाव सांगू? Name, yeah, name. ईश्वरी नाव कसं सांगायचं? सांगते, पण आम्ही असंच नाव नाही ना सांगत. Okay. येस. तर तुम्ही ऐका आमचं नाव. आमचं आहे नाशिकमध्ये फार मोठं शेत. आमचं आहे नाशिकमध्ये फार मोठं शेत.
तुमची राणी आहे एलिझाबेथ. Yeah. तुमची राणी आहे एलिझाबेथ. मी आणि प्रकाश रावांनी मिळून केलाय विमानात फिरण्याचा बेत. विमानात फिरण्याचा बेत. ओके. Madam, this is not a song competition. I want your name, please. Can I have your name? नेमच आहे, पण मग कसं नाव सांगायचं? इंग्लिश मध्ये सांगायचं का? Yes, your name in English. Okay. It's an English visa, okay? UK visa. I need your name. Yes, yes, yes. मी इंग्लिश मध्ये नाव सांगतो. Yeah. My name is lovely lady, light one and full salary. What? Lovely lady, light man, full salary. Yes. Is that even a name? I haven't got that name on the system. Can you तुम्हाला please? इंग्लिश समजत नाही, आता मराठी सांगू का? Yes, I want the name which I have got on the system, please. Yes, सांगते मराठी. Yes, माझं please. नाव आहे प्रेमाबाई प्रकाशराव फुलपगार. Yeah, I got that right now. Premabai Prakashra Fulpagar. Yes, there you are. That's a very good name. Okay, great. So let's move on. What is the purpose for you to go to the UK? पर्पज म्हणजे कारण. Yes, purpose. We need to know that. ओके, सांगते. I have been UK 3 years ago, Okay, but I didn't see that London Bridge. okay. That London Bridge is falling down, falling down. Oh, मला बघायचंय तो काय falling down. This is the first reason. All right. And another reason is important. Okay, go on. Another reason, what is another reason? Yes. My dhani, Tani. my Karbari Barry. is so hadkula, so hadkula, Hadkura. so hadkula. Because he's eating that pav, that croissant, that burger. So I want to take him to my place, Nasik, India. And मी तिथे त्याला काय देणार माहिती का? माझ्या धनीला मस्त आमच्या शेतातली वांग्याचं भरीत, सुंदर भाकरी बाजरीची, त्याच्यावर गावठी तूप, मग तो कसा होईल बघा भोपळ्यासारखा. I don't understand what you're saying. This is an English visa office, UK visa office. Okay. What do you mean by Hadkula, Bari, Galbari? What are these words? हडकुळा, हडकुळा माहिती? हडकुळाचं थीम, Theme, like okay. that man. Oh, okay. Theme. Hey, And भोपळा means healthy man. healthy man. Okay, so you want to make your husband from thin to popular, big man. Yes. All right, that's the with purpose. Very good. Understood. I'll note it down. Okay. Now, what is the other question? Enough? No. Why you aren't come to the visa? You have been before. You want to ask me something? Nay? I will ask. But no, any document what? Yes, I would like to have the proof that Mr. Fulpagar and Mrs. Fulpagar are married couple. Okay? We need proof. Proof. All right? Yes, proof that you both are a couple, a legal couple. Okay. आम्ही पुराव्याशिवाय फिरत नाही बरं साहेब. Okay. आम्ही पुराव्याशिवाय कुठेही जात नाही. हे बघा. This is called necklace. This is called मंगळसूत्र. Mangalsutra. And this is red dot. This is our purava. That necklace and that red dot is a proof. Yes. And you think that is enough for you to go to the UK? You No. can't accept that, sorry. No, no. I need written papers. Do you have written papers? पेपर आता मी पेपर घरी वाचून आले हो. आता कुठे आले तो महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, पाहिजे तर थोडाफार एखादा फोटो असेल. No what? No paper? नो पेपर तर फोटो चालेल. Photo? Yeah, photo. You have got marriage photo. Okay, I'll have a look. Yes, yes, yes. Hopefully that I will got help. it. Marriage photo. Okay, let me look. This Oh, yeah. is my. There are many people. Why there are so many people in that picture? I just want you and Mr. and Mrs. Fulpagar. They are not ordinary people as people. This is my Zao, this is my Sasu, this is my Nanan, this is my Bhau, this is my Vani, and in the middle of that, I and my Dhani.
Who's this Tao, Zhao, Kaku, Mamu? We don't need these people. I just want to know about your husband and yourself. Okay, looks like that's you in the picture. Yes. Quite similar. Okay, that looks like a grand ceremony. I would love to come to that marriage once. मी तुम्हाला माझ्या मुलाच्या लग्नाला बोलवेल बरं. That'll be a good idea. आई आमच्या लग्नात कसं असतं माहितीच आहे. मला दिसत येतं पण. We'll see that. आमच्याकडे लग्नाला सगळे एकत्र येतात. सासू, जाऊ, भाऊ, बहीण. आणि मग लग्न लागलं ना की आमच्याकडे किती छान जेवण असतं. तुमच्याकडे काहीच नाही. तुमचा देश नुसताच श्रीमंत दिसतो. आमच्याकडे पुरी, भाजी, पुलाव, गुलाबजाम, जिलेबी, काय वाटेल ते जेवा. पण मला विसा द्या. Looks like I'm going to an Indian restaurant for what you're talking about. Anyway, we need to move on to your next question. Who is going to sponsor you for your सर म्हणजे मला पैसे कोण देणार? Yes, who's going to support you financially? काय प्रश्न विचारताय साहेब? माझ्या नवऱ्याचं नाव काय आहे? I think from what I know his name is Fulpagar. मग फुल पगार वाल्या माणसाचे बायको आम्ही एवढे He's very rich man. Oh, so He is so for he's very wealthy. Yes. Good, good. Okay, we'll see your application. You have any questions? Documents. Documents? Any more documents? अरे हो. एक डॉक्युमेंट तुम्हाला द्यावं लागेल. Yes, please. हे डॉक्युमेंट. चालेल का? Okay, this is the. It's Okay, looks like that's a marriage certificate. Yeah, okay. Mr. and Mrs. Fulpagar are legal couple. Okay, good, good. That's good. But I have one question. Okay, you want to ask me a question? Yes, yes. Okay, go on. I'll do my best to answer. का माहितीये का? दिसं. Okay. तुम्हाला कशाला डॉक्युमेंट्स पाहिजे हो आमचे? Because we need to process your visa. अहो तुमचे ग्रँडफादर त्यांचे ग्रँडफादर म्हणजे पणजोबा आजोबा सगळे आमच्या भारतामध्ये आले लवंग मिरी ते मसाल्याचे सगळे वस्तू घ्यायला आणि 200 वर्ष राहिले. What are you talking? I didn't आणि understand आम्ही anything. डॉक्युमेंट मागितले. What are you talking about? मग तुम्ही आमच्याकडे डॉक्युमेंट मागता 6 Can you tell me in महिने. English, please, what you're saying? No documents, wrong, it's wrong, no, it's not necessary today. It is necessary in this age. You only get 6 months visa and then you have to renew it. ठीक आहे पण द्या ना मला विसा. Okay, we'll process it and we'll come back to you. All right? Yes, yes, माझ्या मुलाच्या लग्नाला मी बोलली ना. Yes, yes, that is not important. I'd like to come to the marriage, but that doesn't affect your result on the वहिनीला visa. पण घेऊन या बरं. Why me? What is why me now? Okay, it was very nice to meet you.